in brief. The other process which we are using widely, we call this as submerged or welding. To cover this part, we will be lay a particular nozzle so that both flux and the wire will come at a stretch and it gets deposited onto the welder. So it has been patented at WR also. And the other innovation in SAW process is multi-wires. So normally one wire must be given and one power source will be used. Now the development is up to 6 wires maximum. You can fit through the nozzle. And these 6 wires can be controlled individually by a power source. So that individual wires you can vary the current or the voltage. That is the another innovation in this process. The third SAW process is cold wire addition. Right? What is cold wire addition? So in SAW process, as I mentioned, one wire will be coming, only current will be supplied to that one wire. Additionally, we will be giving one more wire without giving any power to the wire. It means what's a cold wire? No heat. What it does, it goes to the welding area, collect the heat from the other wire, which is given power source, and it also melts. So what is the advantage? With one single power source, without giving any energy, I am heating the other wire. So it increases my productivity and improves my mechanical properties. This particular process we are using in our boiler components, and you have seen all the windmills. Wherever you see nowadays, the windmills are coming into vogue. So in those processes, we are using this cold wire metal addition. Right. This is with respect to welding. Now, the next innovation or development in the fabrication front is called AUSC concept in boilers. The expansion of AUSC is advanced ultra supercritical boilers. Fine. I'll give some very brief introduction. You know that a boiler is a closed vessel in which water is heated, steam is generated, then the steam is superheated under pressure and fed into the turbine to produce electricity. Probably electrical engineers may be knowing in depth, but as a mechanical engineer, definitely will be knowing all those things. Right. To accomplish this task, there are many components used in a boiler. One such component is superheater. Have you heard of it, anybody? Superheater? Thermal engineering? Right. One component we call it a superheater. So as the name implies, super means what? Superheater na nama nariya heat generate. So high temperature is the heat. This will give a very high temperature, and that is the steel which has got high pressure and temperature is being used in boilers for generation of electricity. Right. Depending upon the steam temperature, the boilers are classified in different ways as supercritical boiler, subcritical boilers, and ultra supercritical boilers. So these were the types so far available. Fine. In these boilers, the pressure ranges from 170 to 255 watt. That's all. And the temperature will be 540 to 600 degree. And the power generation what we are getting in our houses will be 60 megawatt to 660 megawatt. And a low efficiency of 38 to 42%. So these are all the limitations in these boilers which are currently being in plant. Right. Now, apart from this, these boilers will be having very high emission of CO2. Now, in my earlier thing, our vice chair was talking about green energy. So emission of CO2 means what? It is not good for the environment. And with these designs of boilers, there are 3 issues in front of us. One is the high demand of electricity. So in our houses, how many ACs we are having? None of those days. We are having not even a single AC. Over weekly, 3 AC. This is the order of the day. So the demand of electricity is exhausted. So this all mean Number 2, less efficiency. And number 3, CO2 emission. So what government did recently, the government of India has formed a tripartite committee to address these issues and develop advanced ultra supercritical concept in India. These boilers will operate at 310 bar pressure, very high pressure, and 710 degree atmosphere, and the power generation will be 800
megawatt unit. And the Prime Minister's office has formed a committee comprising NTPC, Bharat Heavy Electricals Limited, and IG Kalpana, we may be doing atomic power plant. And as the nodal agencies of this committee, and under this, they have identified 30 projects, how to develop this concept, AEC concept. And upon successful completion of this particular R&D, which is about to be completed, a pilot plant will be set up at SIPET at Chhattisgarh. So they have identified one place where the concept will be introduced. This concept will be having a lot of advantages like conservation of fuel, reduction in atmospheric pollutants, reduction in CO2, increased efficiency, and all those things. This is with respect to the boiler design. And another innovation in fabrication front is in the field of cutting. So normally in your shop also, you will be cutting your raw materials for other purposes and also for printing. So normally what we use oxyacetylene for cutting. But the disadvantage is lot of heat input, and you can see serration. ஒரு மேடு பலகமா இருக்கும் அது கட் பண்ணோம்னா கேஸ் கட்டிங். So then subsequently laser cutting has come into force. It gives a very narrow beam. One of the biggest advantage of laser beam cutting. Nowadays you can see wherever you can see in hospitals also they are using laser for surgery etc. A short narrow beam will be coming. So for cutting also laser beam can be used. But unfortunately we say it is laser, still some heat will be introduced in the component. So the recent innovation is the water jet cutting machine, where absolutely no heat is applied onto the component. And it is preferred particularly where the material we are using having a high sensitivity to the temperature. Here the cutting is done using a high speed, high density, ultra high pressure water. The water is pressurized to 92 bar and projected onto the component where I want to have a cut through a nozzle of diameter 0.1 mm. A small jet will be used, water will come in force and hit the component and it will cut the plates or pipe. The thickness that can be cut using this technique is 150 mm. And you can use water around for cutting for softer material. You can cut any material, rubber, plastic, wood, above all metal. So when you use rubber, a soft material, use water. When I want to cut metal, use an abrasive, which is nothing but a fine particled sand. So you can use water and sand to cut those metals. And this particular water jet cutting machine nowadays slowly finds its application in engineering industries. So I have addressed few of the innovations in application front of the mechanical engineering. I am shifting my attention to the design part of the mechanical engineering. When I say design, and foremost thing which comes to my mind is the CAD and CAM. So CAD and CAM are not new for us, but how it is being applied has shifted greatly. Both CAD and CAM are PC assisted plans. You are aware that CAD is the computer aided design and CAM is the computer aided manufacturing. While CAD is fundamentally used to make plans, CAM is used to control the machine apparatus. Remember, both the products requires PC good configuration, but without mechanical brains, not possible for any engineers. So mechanical engineers play a major role in designing CAD and CAM. Another latest and significant application of CAD is the additive manufacturing, which is the latest technology in the field of application. In the later part of my address, I will brief about it. And the second mechanical engineering design innovation is the Industry 4 Smart Assembly. So Industry 4 refers to the new phase in the industrial revolution that focuses heavily on automation, machine learning and real-time data. It is called Industry 4 as this is the fourth in sequel of evaluations. The first industrial evaluation 1.0 happened in 18th century. The second one happened in 20th century. The third one in the late 1950 and in the past few decades, a fourth industrial revolution has emerged, which is known as Industry 4, and it takes the emphasis on digital technology from the recent decades to a whole new level with the help of interconnectivity through internet and to real-time data.
The main advantage of Industry 4 is it connects the physical with the digital and allows for better collaboration and access across the department, partners, vendors, product and people to improve manufacturing. Right? And the next innovation is the artificial intelligence. The artificial intelligence refers to a system of or machine that mimic human behavior to perform tasks. There are three types of artificial intelligence: artificial narrow intelligence, artificial general intelligence, and artificial super intelligence. Voice assistant, image recognition of face, unlock in cell phones, and financial fraud reduction are the few examples of artificial intelligence usage. You will agree with me when I say we are experiencing the presence of artificial intelligence in our day-to-day life. You put your finger across the mobile phone and you can open your mobile phone. This is one of the artificial intelligence advantage. The next one is the additive manufacturing. The term additive manufacturing refers to the creation of objects by adding materials. I saw one of your fabricated component at the outside. Really, I was amazed to see it. So, build by layer by layer and make the component instead of doing welding or bolting or some other thing. This is called additive manufacturing. Compared to welding, additive manufacturing has a lot of advantages like freedom from defect. When you say welding, not all defects are there. It is freedom from defect, freedom of shape, freedom of composition, reducing waste and easy to use and digital manufacturing. And when Vice Chairman was talking about green engineering, so this is one of the latest innovations in the field of mechanical engineering. In order to thrive moving forward, engineers must embrace green engineering technologies. The definition of green engineering is the design, commercialization, and use of processes and products in a way that reduces pollution and minimizes risk to human life. This is the major objective of green engineering. And now the sixth most common green energy are solar power plant, wind energy, hydro power plant, geothermal, biomass and biofuels. Unfortunately, India is not figuring in the first 10 of greenest countries in the globe. I appeal to all the mechanical engineers, please look into this and make India as the leading greenest country soon. Thus, the field of mechanical engineering has a promising future since many sectors now need engineers who can think critically, understand the changing technologies and stay with the latest industry norms. With each decade that goes by, novel pathways in the mechanical engineering are formed. I appeal to the mechanical engineers, please align with these new technologies and work towards making a stronger India in the years to come. The artificial intelligence, robotic, additive manufacturing are likely to rule the next decades. However, the software and the electrical engineers cannot bring out their design by working independently, which means they require the support of mechanical engineers. The future is all about exploring new technologies. I appeal to the mechanical engineers to concentrate to protect natural resources, develop reusable means, decrease amount of energy, work with renewable energy, and curtail pollutive output and waste manufacturing. By adapting to these factors, the mechanical engineers can ensure a safe, quality product and in time with reduced physical efforts. Before concluding my address, I had seen so many girl students are here. In the early 90s, when I joined BHEL, BHEL உள்ள ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கும். ஃபேக்டரி தான் பெருசு. அந்த ஃபேக்டரிக்குள்ள ஃபேக்டரியும் இருக்கும், நிறைய ஆஃபீஸும் இருக்கும். அப்போ உள்ள ஒரு இடத்துல கூட விமனுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்காங்க. ஏன்னா அப்போ வந்து ரூல் வந்து தி ஃபேக்டரி லா டிட் நாட் பர்மிட் எனி லேடி டு ஒர்க் இன்சைட் தி ஃபேக்டரி ப்ரொடியூசர். அப்படின்னா பார்த்துங்க, அவங்க உள்ள எதுக்கு வருவாங்கன்னா அங்கே வந்து எங்கள் லைப்ரரி இருக்கும். லைப்ரரியில் புக் எடுக்க வருவாங்க. அப்புறம் வந்து ஓஹெச்எஸ் கொண்டு இருக்கும். திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போனால் அங்கே வந்து ஒரு 1 டேக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தது. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு 30% ஆஃப் தி பீப்புள் ஆர் female employees. And mainly in the shop floor, 25% are female workers.
we are training female vendors for welding and ஒரு லேடியை இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷனுக்கு நாங்கள் ஜப்பானுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த லேடி அங்கே போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எல்லாம் பிஹெச்டி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான். ஷி ஹஸ் கம் அவுட் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஷி வாஸ் ட்ரைட் பை WR. ஸோ அந்த விஷயத்தில் இதை பார்த்தோம்னா வெரி ஹாப்பி தட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் பிலாங்கிங் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். ஏன்னா பசங்களுக்கு வந்து பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெரிய விஷயம் கிடையாது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் நாங்கள் படிக்கிற காலத்துலேயே என்னுடைய சிஸ்டர்லாம் காலேஜ் அனுப்பும்போது என்ன சொன்னாங்க, இன்ஜினியரிங் வேண்டாம், சேஃப் கிடையாது லேடிஸ்க்கு, அங்கே மிஷினில் வேலை செய்யணும். இந்த மாதிரி ஒரு தவறான கான்செப்ட் சொல்ல மாட்டேன், அண்ணன் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு தெரியல. ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை, கேர்ள்ஸ்லாம் எங்கே வேணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம், எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். அதனால ஐ வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஆர் கம் ஹியர். அண்ட் ஒன் மோர் திங், அவங்க சேர்மன் பேசும்போது சொன்னாங்க, சார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு. இல்லை, நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர். ஆனால் நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தேன். நான் வந்தது 40 வருடங்களாக நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம நீங்கள் வந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இப்போ ராக்கெட்லாம் விடுறாங்க இல்லையா, அதை ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து விடுவாங்க. அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ராக்கெட் அடைச்சி அங்கேருந்து ராக்கெட் கிளம்பும். அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கு நான் 30 தடவை போயிருக்கேன். ஃபேப்ரிகேட்டட் ரொம்ப நான் பெருமையாக நான் சொல்கிறேன். சம்மரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சினிமாவில் பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக. அந்த சம்மரிக்குள்ளே உட்காந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சம்மரின் எவ்வளோ டெப்த்து போக முடியும், ஒரு சம்மரின் இவ்வளோ டெப்த்து தான் போகணும்னு இருக்குது. ஆனால் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க பை பெல்ட் இருக்காங்க. ஸோ அந்த பெல்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு நாங்கள் உள்ளே உட்காந்து தான் நாங்கள் பண்ணுவோம். போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, நான் 2-3 தடவை பண்ணியிருக்கேன். முதல் தடவை போகும்போது நடந்த ஒரு சோயாலாம் என்ன நடந்ததுன்னா, நான் உள்ளே போகும்போது அந்த சம்மரின் கிளம்ப போகுது. அப்போ ஒருத்தர் வேகமாக வந்தார். அது நங்கூர் ஆங்கரேஜ் சொல்லிட்டு நங்கூரம் அதை எடுத்து விடும்போது ஒருத்தர் வேகமாக வந்தார். சார் சைன் போடுங்க சார். நான் சைன் போட்டேன். அப்புறம் உங்கள் ஒய்ஃப் பேர் சொல்லுங்க சார் நான் சொன்னேன். இல்லை அட்ரஸை கேட்டார், எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. நான் போகும்போது சரி இது சார் எல்லாம் வாங்கிக்கிறீங்க அப்படின்னாங்க. சார் பயப்படாது, ஒன்றும் ஆகாது. சப்போஸ் எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அப்பயே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணால் அப்புறம் சொன்னாங்க, இந்த சார் ஒரு பரமாணிக்கு தான் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னா. சரியா, எனக்கு எதாவது இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, அதுவும் கிடையாது. நான் உள்ள மற்றவங்களுக்குலாம் இன்சூரன்ஸ் உள்ள வந்து 92 பேர் இருக்காங்க ஒரு சம்மரியில். பட் இருந்தாலும் விட்டுக்கிட்ட சேலஞ்ச் எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை. பட் எல்லாம் சேஃப்டியும் இருக்குது. ஒரு சம்மரில் உள்ளே போனாலே நாங்கள் எந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறோமோ அதை சுற்றி 500 கப்பல் சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா உள்ளே எங்களை தூக்கிறதுக்காக. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது ஒரு சம்மர் ரெஸ்கியூ பெல் ஒன்று வேறு நம்ம டீப் டைப் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் ஏன் பாசிபிள்னா 2 விஷயம் தான். ஒன்று பிஹெச்டி சப்போர்ட், 2வது நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஐ வெரி ப்ரவுட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் தி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் I wish the participants all the best and a meaningful conference. I thank the organizers for having given me an opportunity to share some of my views. With this, I conclude my address and declare that this conference on recent innovations in mechanical engineering 2022 is inaugurated. Thank you all. Jai Hind. Thank you for the Champions keep playing until they get it right. I am very happy to introduce our chief guest, Mr. Vijay Anand Rajan, Managing Director of Surfay Groups, an automotive component manufacturing company from Coimbatore. He is a second generation entrepreneur, did schooling in States Higher Secondary School, undergraduate in BE Mechanical Engineering from Munaguru College of Engineering. An eminent sportsman, captain of the college basketball team, played cricket, hockey, badminton and handball for the college and university teams. Finished his MS in Industrial Engineering from University of Florida. A certified Six Sigma Green Belt engineer. Worked in PMG, USA as production manager and a startup consultant for 4 years and came back to Coimbatore to join the family business. A fitness enthusiast, half marathoner and 2 times Davis Epic finisher. An active member of Round Table India, Young Indians and CIA.
distinguished chief guest, Dr. N. Raju sir, Honorable Chairman Shri M. Govindasamy sir, Honorable Shri Vice Chairman sir, Shri P. K. K. sir, respected Principal Dr. C. Ramesh Kumar sir, faculty members of Mechanical Department, organizers of this event and beloved students, very good afternoon. It's an honor for me to come stand here. I'm nowhere close to the legends sitting on the table. In front of them, I'm just another student like you all. Because 10-15 years back, I was the other side. Thanks to this very big opportunity, the management of Jai Shri Ram Engineering College and Department of Mechanical Engineering. I'm also a mechanical engineer. 2008 batch. So the speech like கடைசியாக வரவங்களை கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு வாங்கிட்டே இருக்காரு. அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் நின்றுருக்கேன். நேற்று நைட்டு ஒரு 12 வரைக்கும் வந்து 3 பேஜ் நோட்ஸ் எழுதிட்டு வந்தேன். அதில் என்னோட ஏரியா வெல்டிங். பட் ராஜு சார் இஸ் a legend. I am a student in that area. And industry 4.0. இதை பற்றி ஒரு 3 பேஜ் எழுதிட்டு வந்தேன். பட் சார் அதில் 90% முடிச்சிட்டாரு. ஸோ ஐ am left. Thought I will openly share some challenges and share some points that I missed during a student, which I lately regretted. So, as the topic says, recent innovations in mechanical engineering. The recent innovations, it's not mechanical engineering. Every single field, last 5 years, 10 years, there is a recent advancement in technology, energy field. Energy solar energy is picking up, non-renewable, renewable energies நிறைய innovations வந்துருக்கு. Elon Musk is now bringing hyperloop. SpaceX will be reality soon. Mechanical engineering car and engines நிறைய recent we are talking about EV cars. In 2 years we are going to get hydrogen cell. அதிலிருந்து இன்னொரு 1 or 2 years hybrid cars வரும். Hydrogen. That means, இதுல என்ன சொல்லலாம்னா இந்த ஒரு கரண்ட் டெக்கேட் 2020 to 30 ஒரு இன்னோவேஷன் அண்ட் ஃபாஸ்டர் டெக்னாலஜி அப்கிரேட் டெக்கேட்னே சொல்லலாம். முதல்ல எல்லாம் பார்த்தா ஒரு டெக்னாலஜி வந்ததுன்னா இண்டஸ்ட்ரி சரி, சின்ஸ் ஐ எம் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி சைடில் என்னென்ன எங்களுக்கு ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு அப்கிரேடே வந்துச்சுன்னா ஒரு 5 வருஷம் ஆகும் அடுத்த அப்கிரேட் வரைக்கும். இல்லை ஒரு கார் மாடல் லான்ச் பண்ணாலும் we are primarily to automotive segment. ஏதோ ஒரு கார் மாடல் வச்சுன்னா ஒரு ஸ்டீரிங் கியர் டெவலப் பண்ணுவோம். ஒரு 10-12 வருஷம் ஓடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு தான் கார் மாடல் வரும், டிசைன் மாறும். வேற இப்போ வந்து எவ்ரி 2 years எவ்ரி இயர் கார் மாடல் மாறுது, டிசைன் மாறுது. ஸோ we can all understand that we are a very faster world. So adapting to new technology மட்டும் learning the new technology மட்டும் பத்தாது. We have to be ready to adapt and learn further. இப்போ நீங்கள் 3rd year படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 5 years ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ நீங்கள் லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த வருஷம் படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா 2 years கழிச்சு மைண்ட் பி அப்டேட். லைக் உங்கள் ஃபோன் சரி, எவ்ரி இயர் இஸ் அப்டேட், there is new technology that is coming in. So as a student, learn technology விட adaptability to learn further is very, very important. So, sir, நிறைய வெல்டிங் பற்றி பேசினாரு. ஆக்சுவலாக வெல்டிங் இஸ் a very special process. வெல்டிங் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினச்சா கூட உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு சார் மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் ஆளுங்க வெரி ஹேண்ட்ஃபுல். எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் வெல்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சார் வெல்டிங் தெரிஞ்சவங்கன்னா கையும் வெல்டிங்லாம் 2வது கையில் போக அந்தளவுக்கு வெரி லெஸ். இட் இஸ் a very special process and very short resources to train and teach others. So நான் என்னோட ஏரியா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வெல்டிங் 10 வருஷம் வெல்டிங் கற்றுக்கிட்டேன் ஓன் இண்டஸ்ட்ரியில். சார் மாதிரி experts or experts based on the cake, it's very rare. Thanks for the very big opportunity. I'm also
also looking to associate with sir further for our industry requirements. So as a student, என்னெல்லாம் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி அடுத்த செக்டர் வரும்போது ரெடியாகணும்னு சொல்கிறேன் நான் இதில் நிறைய கைண்ட்ஸ் வரும். பட் ஒன் திங் சாரி டு சி இஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் கோயிங் லோ. கீப் இட். இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணால் ஒரு 3 பேர் இன்டர்வியூ பண்ணால் 2 பேர் எடுத்துருவோம். இப்போ எங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 பேர்லேருந்து 10 பேர் எடுத்தால் தான் ஒரு 2 பேர் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறோம். The quality of students that we get is going low year on year. அது எங்கேன்னு எங்களுக்கும் தெரியல இண்டஸ்ட்ரி சைட். ஸோ வி ஆல்சோ டேக் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய ட்ரெயின் பண்ணுறோம். நிறைய இடத்துல லேக் ஆகிற எந்த ஏஜ் என்னன்னா அவங்க வெறும் தியரிட்டிக்கலாக படித்தா 2% கிரேட் இருந்ததுன்னா they think they is okay to qualify. பட் இப்போ இருக்க ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் ரன்னிங் ரேஸ் டு கோ ஃபாஸ்ட். இட்ஸ் மல்டிபிள் டைமென்ஷன். ஸோ வெறும் ஸ்கூலில் நான் 12th ஃபஸ்ட் பாஸ் ஆகிட்டேன் அதனால காலேஜில் தான் என்ன பெட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ல முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் எவ்ரி இயர். ஸோ நீ ஸ்கூலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் யூ ஹேவ் டு பர்ஃபார்ம் இன் காலேஜ் ஆல்சோ. காலேஜில் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போனால் யூ ஹேவ் டு பி பர்ஃபார்மிங். 95% வாங்கினேன், பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் ஆளாக எடுத்துட்டாங்க, காலேஜ் தூக்கிட்டு அந்த ஃபஸ்ட் நாள் மட்டும் உள்ள போக முடியும். செகண்ட் நாள் அங்கே போனால் அங்கேருந்து 10 இன்ஜினியர் விராட் காமன். அங்கேருந்து யூ ஹேவ் டு கீப் பர்ஃபார்மிங் கன்சிஸ்டன்ட்லி. So the consistency is very, very key that we are missing. You see a lot of people, and but it is very easy to pick it up. Consistency, இதெல்லாம் கற்றுக்க ரொம்ப போய் டெக்னிக்கலாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Even daily நம்ம பண்ணுற habitsல consistent day in and out, if you can repeat certain things, it is consistency. So the big leaders, entrepreneurs, the blogs I follow very closely. அதில் போய் அவங்களோட சக்ஸஸோட ரீசன்ஸ் எல்லாம் கேட்டால் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக அட்வான்ஸான ரிசர்ச் தெரியும், அதெல்லாம் எதுவும் பேசுறதே இல்லை. அவங்க சொல்கிற ஒரு டாப் 3 பாயிண்ட்ஸ் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அந்த ஸ்டேஜ்க்கு நீங்கள் எப்படி போனீங்கன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்கிறது வந்து நம்ம லைஃப்பில் பண்ணுற பேசிக் திங்ஸ். அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் டெய்லி ரொட்டீன். எனி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர் ஒரு பில்லியனர், நீங்கள் டாடா பற்றி பேசுங்க, மோடி பற்றி பேசுங்க, ஈலான் மஸ்க் பற்றி பேசுங்க, என்ன வாட் மேக்ஸ் தம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அஸ்னா தேர் நாட் ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட். திடீர்னு அவங்க வேற லெவலில் வந்து அவங்க ஈலான் மஸ்க் ஆகல. பட் தே பி கன்சிஸ்டன்ட் இன் வாட் தே டு. தே பிலீவ் இன் வாட் தே டு. நிறைய டிப்ஸ் கேட்டால் அவங்க ஸ்பீச்சில் சொல்கிறது என்னன்னா டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரே டைமில் நான் 20 வருஷமா எழுந்திரிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ஆண்டர்பிரினர், ஒரு பில்லியனர். ஏன்னா டெய்லி 6:15 எழுந்திரிக்கிறேன்னா 20 வருஷமா கன்சிஸ்டன்ட்டாக 6:15 எழுந்திரிச்சிட்டு இருக்கேன். தட்ஸ் வாட் மேட்டர்ஸ். ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி கீ. அடுத்தது செல்ஃப் டிசிப்ளின் அண்ட் செட்டிங் ரொட்டீன். இது வந்து நிறையா மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ். வீட்டில் அம்மா சொல்லி கொடுத்து ஸ்கூலுக்கு வளர்ந்தது அப்போல்லாம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். காலேஜ் வந்து எல்லாம் அதில் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகும். இப்போ திரும்பி போய் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு முக்கியம். டெய்லி நைட் 1 மணிக்கு தூங்கி மறந்துவாங்க. காலையில் 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒரு நாள் படிக்க சொல்லுவாங்க. பாத்ரூமில் 20 நிமிஷம் மேலே இருக்காத கிளம்பி சீக்கிரம் வெளியே வாங்க. நம்ம தான் எங்கள் ஃபோன் எடுத்துட்டு 1 மணி நேரம் பண்ணிருக்கோம். பட் இதெல்லாம் வீட்டில் சொல்லிக் கொடுக்குற பேசிக் திங்ஸ் ஆர் த பிகர் ஃபேக்டர்ஸ் in our later part of life. நான் இந்தியாவில் 2 விஷயம் பண்ணணும்னு இன்னைக்கு முக்கிட்டு இருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் in lakhs on time management and setting the routine. I spent 3 lakhs in the coaching program. இதுக்கு நான் டெய்லி காலையில் நிறைய எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஹோல் டே டைம் பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போய் அட்டன் பண்ணேன். பட் இனி என்னால் 50% தாண்ட முடியும். வேற இதெல்லாம் காலேஜில் ஸ்கூல் லெவலில் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இட் could be my daily part of habit. But these are the small things we miss. We think எல்லாமே நிறைய படிக்கிறோம், இது பண்ணுறோம், அதனால we can be successful. That is the base. Like sir சொன்ன மாதிரி என்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் வரட்டும், ரோபோட்டிக்ஸ் வரட்டும், ஆட்டோமேஷன் வரட்டும், பட் கோர் இன்ஜினியரிங் ரிமைன்ஸ் தி சேம். வெல்டிங்கில் ரோபோ வரும், நாளைக்கு இன்னொரு டெக்னாலஜி வரும், பல்ஸ் வரும், கோல் மெட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர் வரும். பட் பேசிக் வெல்டிங்கில் வோல்டேஜ், ஆம்பியரேஜ், வெல்டிங் ஒயர், கேஸ் இதனால மாற்ற முடியும். ஸோ பேஸ் இன்ஜினியரிங் ரிமைன்ஸ் தி சேம். That basic knowledge is a must. With new adaptable core techniques, which is very must to need of the hour of the current technology, current trend in industry sector. And of all the last, healthy body and healthy mind. Yes, you are consistent, you are knowledgeable, you are an expert, you can deliver everything.
பட் ஒரு 10 வருஷத்துலயோ ஹெல்த் இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் எனிமோர். யூ பி a successful engineer, you be a successful entrepreneur only to an extent unless you also focus on healthy habits and on your health. You can't be successful for a long time. That is also I learned after a short fall and giving more importance right now. எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணது ஸ்போர்ட்ஸ். சார் மாதிரியோ வைஸ் சேர்மன் சார் மாதிரியோ ப்ரொஃபைல் எனக்கு போடுறதுக்கு பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இல்லை. பட் அவர் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும் தான் படிச்சிருப்பாரு. ஹேண்ட்பால், பாஸ்கெட்பால், கிரிக்கெட்டு, ஷட்டில், பேட்மிண்டன். ஸோ காலேஜ் படிக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7-8 ஸ்போர்ட் விளையாடிருந்தேன் காலேஜுக்கும் யூனிவர்சிட்டிக்கும். நாட் ஸ்கில் தட் ஐ டெவலப் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் taught me these three things: being consistent, self-discipline, and adapt to different environments, and also to accept loss and then train and get better. So I think sports is also a very big factor in my life. In ஒரு நாள் பேசிக் விஷயம் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். So along with the studies, see how you can improve on these basic life habits that will help you successful. That's about it. If you have any questions related to what industry expects from students or what you should do to be ready to come into the industry, I'll give a short 1 minute. Otherwise, I'll close my speech. Any questions? யாருமே இல்லையா? லாஸ்ட் ப்ரோ பாய்ஸ் அவங்களுக்கு இல்லையா? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir. Our keynote speaker, Dr. Dinesh Kumar Rajendran sir, will join through online mode from Jammu and Kashmir. We are happy to introduce our chief guest, Dr. Dinesh Kumar Rajendran. Dr. Dinesh Kumar Rajendran is serving as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering, NIT Srinagar, since March 2021. He is also assisting in IIEDC Center as Institute Project Coordinator and convener of IIC. He pursued his postdoctoral fellowship from IIT Guwahati during 2020 to 2021. He obtained his PhD from NIT Trichy in 2019. His doctorate research include underwater welding, friction stir welding, and additive manufacturing. He has applied for a patent and has 12 publications in SCI and Scopus Index journals, and has also contributed 8 book chapters in metal additive manufacturing and laser cladding. He pursued his MBA from
Navadvip University and other will be from Annamalai University through distance education. He was a member of the NBA accreditation team, which was successful in getting the Washington Accord accreditation in production and metallurgy department of NIT Trichy. I welcome you, sir. So, now we shall start with Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Vanakkam. Very good afternoon, everyone. It's almost 12:30 right now. Temperature is close to 8 degrees. That's like what Sachin it was called for the 10:30. It was like I was even watching it. Romana Kapro, Tamil based. I was very glad and it's like I thought like I'll say something about building as well, but sir from PHL was putting more insight on building because it's my research area. Is there anyone who don't understand Tamil so that I completely proceed with English? You know, I don't know Tamil language because Tamil base is there. Is there anyone like that who is from other state who don't understand English in Tamil? No, sir, no worries. So Tamil எல்லாரும் புரியுதா? Yes, sir. Cool, great. Okay, let's start with the session. Like the topic to me was on innovation. So let me see this screen first. Okay. Right, even audience code. Feel free, like, if I'm taking some time to be quite boring, directors will get out my way. Let's make something interesting with this topic what we have. So, the topic for my presentation is 60-year old campus. There are too many departments over here, like we have this Dal Lake just behind the campus. What you're seeing over here. At this particular point, of course, the most beautiful campus in India, that's what it is named as. So here we have this Dal Lake, and this left side we have this Ajal Shrine, which is quite famous over here. And this is how our campus actually looks. And this was the pic which was taken in the morning. So this is all about my campus. Now moving on with innovation. Innovation, I guess just can't. It is when you go for innovation, it is all about your ideas. Some intelligence you need like to structure your ideas because you get something. It's like a night what you get. நடுவு தூங்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு கனவு வரும் ஆக்சுவலா இப்படி பண்ணலாம் maybe use it a bit fantasy right as subject comes is like dream is not something you get in your sleep but dream is something which makes you not to sleep. So அது மாதிரி தான் உங்க ஒரு innovation பண்ணிட்டு இருக்கீங்க you get an idea but you keep on structuring it, you keep on nurturing to it and getting to work on it. So when you get an idea you need some intelligence to get for it and some solution for it because it will be a solution for a particular problem. Suppose like இப்போ என்னால இங்க இருந்து அந்த travel பண்ண முடியும். I cannot come all the way to Tamil Nadu. It's around 3,600 kilometers exactly from here to our campuses, but still we are getting connected. The solution for that is online. So same way, when you have certain problem, you have certain solution also for that particular. Adukku the most thing venuna inspiration. That work in college life, nothing more because here you get good supportive and motivation friend who keeps on inspiring you throughout your life. This inspiration goes in such a way like you will be மச்சான் பார்க்கலாம் செஞ்சிடலாம் விடு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற that inspiration you always need when you go for any research or development and some creativity is also required. Creativity, what is the difference between intelligence and creativity? Intelligence is the analysis of what is actually present, but creativity is something which your idea are making it quite fantastic. Now we are recently having some fast train which is around running around 300 kilometers, but where Japan is having a fastest train that runs around 600-700 kilometers a day, called as bullet train something, where that was the component of levitation. Konjam height you will not have any friction between the surfaces. That's why that can run at a distance of move at a speed of around 600 kilometers.
flights around 800 to 900 kilometers per hour. This will move at a speed of around 300 to 400 kilometers per hour. இதுக்கு வந்து we need some creativity. How to elevate it? How to elevate it? அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி பண்ணி we need some creativity behind the vision. Of course, without vision, innovation is nothing. Vision is all about நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னா what I'm going to get after it. சும்மா just like that பண்ணிட்டு will try out different work will take. Innovation is something you should have a passion towards it. If you take like Infosys Satyamoorthy sir, when he started it was just with a couple of friends investing around 20,000-30,000. Like Infosys or the employees for the amount what he invested. So under it goes, they have a mission to develop their innovation into product or a service. And when I'm going for innovation, there are two types. One is product based and one is service based. They call it as tangible. One is intangible. Whichever you can touch, feel. Now, okay, create control. I'm having this pen particular pen which I can touch and feel. These are tangible innovation, which are product based, and intangible which you cannot see or feel, but still you have that particular to generate revenue of it. Like most of these softwares, you cannot touch and feel, but it is again an innovation which is going to create something. If you use for app or you use for mobile, you have mobile. Mobile is a tangible product, but the apps what you are using, use for Facebook or Instagram or other WhatsApp, what you communicate, it is an intangible assets like that can give you more revenue. So, if recently India is focusing more on intangible, around 80% of the patents are filed on intangible and only 20 to 30% are filed on product based. So, this is how the innovation is happening in India. Okay, before going to detail on innovation, innovation here in India is coming when foreign countries normal universities filing around 400-500 patents a year, but still being in India, Tamil Nadu total patent filing around 1,000 per year. Total Tamil Nadu patent filing 1,000. But when you go for foreign universities, every year they have too many patents filed. So that's why, what is the problem with us? We'll have an example. Right? The innovation thing very famous. This is the main logic why Indians are dragged down or lacking in innovation. We have two styles. One is left brain and one is right brain. If you have left brain, left side, right side. Left brain is more analytical. Right brain is more creative. Left brain machine learning will be functioning. 1 plus 1 அப்படினா 2 அப்படினு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து ரைட் பிரெயின் என்ன பண்ணும் 1 plus 1 2 சொல்லுவோம். பட் அந்த 1 எப்படி வரணும்? How you can interchange 1 into a different number over the you are handling first. That is what the creativity is. It is again நீங்க கன்சிடர் ரைட்டிங் பண்ணீங்கன்னா இப்பதான் எழுதணும். But whatever we write is our own thing. Like நமக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும். That is what creativity is. நம்மளோட education system அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா what we have followed for past 40 or 50 years is completely on left brain. We are completely like how we are brought up is when you are born at the age of 5, almost 98% of Indians are found to be creative. Only 2% are follower or analytical. But when you move out of the college, like after 20 years of graduation, it triggers only 2% are innovative or creative, rest 98% are followers. This is just because of the education system. Now it is revamping it, like every system in Mathana, we are trying out in too many aspects how it has to be developed, because you have to follow certain system. இது இப்படிதான் இருக்கும், இது இப்படிதான் இருக்கும். எதுக்காக அது அப்படி இருக்கு, ஏன் அப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிறத வந்து we are not thinking about. இப்போ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா லேப் எக்ஸாமே எடுத்துக்கோங்க. லேப் எக்ஸாமே எடுத்துக்கலாம். Now it is changing. Even school they have started giving some projects and stuff. Lab exam எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா they make some experiments. உங்களுக்கு லேப் எக்ஸாம்ல you have to repeat the same. You are not using anything creative over there. But இப்போ பார்த்தீங்கன்னா slowly the college system has revamped many projects கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
That is what trigger your creative mind. Okay, you have learned some experiment, mechanical engineers, or one of foundry, they learning first year, they are fluid mechanics, I am going to speak about it. But no one teaches what is water rocketry in fluid mechanics lab. No one teaches us what is air modeling in robotics lab. ஏன்னா நமக்கு ஒரு set of experiments இருக்கு அத மட்டும் தான் தெரியும். So now college have started cultivating this culture of innovation. இப்போ institution innovation council நிறைய விஷயங்கள் வந்துச்சு which actually uses your right brain. So that is the holistic approach. So being to be more creative, you have to be compensating both with your left brain and right brain. Now like more than studying இப்போ 60% எடுத்தா நல்லா படிக்கிற பையன் இல்ல கிடையாது 90% எடுத்தா தான் நல்லா படிக்கிற பையன் கான்செப்ட் போய் உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படிங்கிறது வந்துச்சு. Because earlier like now maybe then you can again say about placements because 60% தான் placement போட்டா வைக்க this again criteria for dragging you to mass. It is not a selection criteria, it's a rejection criteria. Because we are too much people like before 20 or 30 years when we were studying engineering, engineers were not that much like maybe before 30 years. People பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் engineers தான். So we have a lot of competition. So I would say like mark is not important, mark is also important. At the same time, now understand the concept and move on to the process. That is more important, which is to be end of the system. Okay. I'll always start with the quote. What is design is? Design is to design the design of a design. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் இருக்குல்ல. Design is to design the design of a design. Design அப்படிங்கிறது என்னன்னா design is to design ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம டிசைன் பண்ணணும். To design the design ஒரு டிசைன் இருக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு டிசைன் இருக்கு அதை டிசைன் பண்ணணும். Of a design ஒரு டிசைனோட ஒரு காம்போனன்ட்டோட டிசைனோட டிசைன் நம்மகிட்ட இருக்கு அதை டிசைன் பண்ணணும். That is what is design. கொஞ்சம் மறுபடியும் கவனிக்கல. You have a product. This is a product. You have a design of this particular product. You are going to sketch the design of this particular design using the design obtained from this particular design. This is the most trickiest thing or the best phase what I used to take most of the design thinking workshops when I start. So with one word, everything comes into picture. It gives you the clear understanding of what is the design, how it is taken out, how we are going to design it, and what we are going to design. Right. In the next topic, we will be discussing on Industry 4.0, 4D printing technology, digital twin, 3D metal printing, of course, autonomous vehicle, and the friction welding and underwater welding, which we are slowly started with, and even I worked with this group on sometimes, and underwater welding, and service here from WRS to myself with Rajesh sir, we are coordinating on this underwater welding, and we are trying to develop something over it. So, on the end of it, Industry 4.2, most of you would have heard, like I don't speak much on it, like when industrial revolution starts, like when it was first on mechanization and things slowly the steam engine was developed, then Industry 2.0 mass production assembly line, like Ford assembly line was actually coming into picture. So the mass production started, that gives you Industry 2.0. Third industrial revolution was automation, like robotics comes into picture, and the movement of conveyor, all this the map has been totally done. Industry 4.0, almost we are approaching 5.2. Industry 4.0, you can sit in a place and control the complete industry with your system. You don't have to do anything. Either it can be agriculture, it can be manufacturing process, or it can be cleared down. Whatever the process it is. So what you have to do is, whatever the order is, you have to sit in a place, you have to convert that into an application where you can completely control everything on it. This particular system is called as Industry 4.0. Now, again, cybersecurity got gamped up, and Industry 5.0 is also approaching. So, simple Industry 1.0 is on stream cores, then assembly lines, then automation. Now, internet factory. So, this is Industry 4.0. What is printing technology? What is 4D printing technology? Sir, 3D printing thing, 4D printing technology. But recently, Stanford has done some research, and Tesla is actually working on this to give 4D printing technology. For 3D printing technology, we will create a product or a process. So that will be getting us partnership. I'm not having anything I have created, but I don't have a
maybe like just consider this is a 3D printed object. So what will happen is, in the shape and structure it will not change. இப்போ இது இந்த இடத்துல நம்ம if I'm taking it to Kashmir, from Kashmir to Srinagar, it will remain the same. But 4D printing technology, it varies the structure based on the environment, temperature, humidity and steps. இப்போ 2D printing technology, 3D printing technology பார்த்தீங்கன்னா your material it will be printed and you have 3D structure. But when you come to 4D printing technology, what happens is you have the material will be 3D printed into a 3D structure, and that will be converted into a 4D structure when it changes with environment. That is what is called as stimulus that react to the environment. So you have a printing platform, external stimulus because of the external environmental factor that gets activated, and the smart material which are being printed that changes into shape, something like this. இப்போ இந்த மெட்டீரியல் நார்மலா பிரிண்ட் பண்ணவே இருக்கும், இதை வந்து தண்ணிக்குள்ள போட்டதுக்கப்புறம் it changes its structure. This is the advanced thing what is called as 4D printing technology, and this is like you create too many products because in surface you want to behave something different, in underwater you have to behave something different, maybe in space you have to behave the same material has to behave in a different manner. So incorporating all those technology, we have taken some technology called as 4D printing technology. This is the most recent innovation what we are seeing in the field of mechanical. Then digital. If it is a digital print, okay, you have a company, you are actually segregating data over it. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷின் இருக்கு, அந்த மெஷினோட காம்பனன்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த கிளவுட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு ஸ்கேன் ஏதாவது நம்ம ஹியூமன் பாடியை ஸ்கேன் பண்ணணும், எக்ஸ்ரே, சிடி, எம்ஆர்ஐ,